Okay, good morning to all. Welcome to our channel. So welcome to all viewers. ఈరోజు మనం టుడే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కండక్ట్ చేసే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్ విచ్ ఆర్ కండక్ట్ బై ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు the topic or very important subject is the Telangana movement. The Telangana movement is very common in the almost all competitive exams, especially group 2, group 1, and even though PC and essay exams also, the movement is playing a very vital role. కాబట్టి ఈ సబ్జెక్టుకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్స్లో ఉంది. సో కనుక ఈ తెలంగాణ మూమెంట్లో తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్, ద మూమెంట్ హిస్టరీ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ అండ్ ప్యూర్ హిస్టరీ ఈజ్ ద డిఫరెంట్. ఓకేనండి. సో హియర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్, వాట్ ద సిలబస్ హ్యాస్ గివెన్ బై the Telangana State Public Service Commission, as per that syllabus, as per that norms, and what the words they used in that particular syllabus, and we discuss the particular syllabus, not beyond that. So first of all, I have to introduce myself regarding what is the syllabus. So first of all, the syllabus. So why we saying regarding syllabus only, without a clear clarity regarding the particular the syllabus, not able to prepare for any level of examinations. So first of all, we have a clarity regarding, and we are appearing for what type of exams, either SSC or any another exams conducted by the central government, or any exams conducted by the Telangana Public State Service Commission, or the police, or SA, means uniform exams, like that. First of all, we have a clear regarding what exams we are going to prepare, what the syllabus. So if we know the syllabus, and automatically we have a clear idea, then how do we prepare? First, basically we have to manaku first syllabus teyali. Without syllabus mananta కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవటం అన్నది కరెక్ట్ పద్ధతి కూడా కాదు, కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వను కూడా లేము. సో ఆ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రిలీజ్ చేసినటువంటి సిలబస్ ప్రకారంగా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సిలబస్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద సిలబస్, హౌ టు ప్రిపేర్. సో ఫస్ట్ మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం. టోటల్గా ఈ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమ్ రిలీజ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ మూమెంట్, తెలంగాణ మూమెంట్ హిస్టరీ. సో తెలంగాణ మూమెంట్ హిస్టరీ ఈజ్ ద డిఫరెంట్, ప్యూర్ హిస్టరీ ఈజ్ ద డిఫరెంట్. రెండింటిని కంపేర్ చేయకండి. తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర ఈజ్ ద డిఫరెంట్, తెలంగాణ చరిత్ర ఈజ్ ద డిఫరెంట్. బట్ ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాట్ ద సిలబస్ అన్నప్పుడు, రైట్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ఆన్ September 1948 to on 2nd June 2000, 2nd June 2014. This is the period ending. Right beginning from on 17th September 1948 to 17th September. We have to remember the date. On 17th September every year we are celebrating as the Vimochana Dinotsavam. On that day we free from the Nizam government. On that day onwards, on September 17th 1948 to
2nd June 2014, the separate Telangana state was formed. ఈ మధ్యలో నియర్ బై టోటల్లీ 66 years history we have to be learned. సో ఫ్రమ్ 1948 to 2014 మొత్తం కూడా 66 సంవత్సరాల చరిత్రని మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. బట్ ఇయర్స్ వెరీ షార్ట్, 66 is not, does not a matter, but we have a lot of information regarding it. సో ఈ 66 సంవత్సరాల్లో, ఈ 66 yearsలో ఆన్ September 17 నుంచి వాట్ హ్యాపెండ్, ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది, we have to be observed clearly. Here mention 1948 onwards, but no need to learn from ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయకూడదండి. బిఫోర్ 1948 వాట్ ఈజ్ ద రిగార్డింగ్ తెలంగాణ, అంటే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి మూలాలని ఎక్స్పెషల్లీ హియర్ మెన్షన్ చేశారు. సో వీ స్టార్టెడ్ టు లెర్న్ వాట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. You have to learn from there onwards, but here mentioned clearly on September 1948 అంటంతో 1948 నుంచే, అంటే నిజాం గవర్నమెంట్ తర్వాత నుంచి కాదు, ఇక్కడ నిజాం ప్రభుత్వాన్ని ఇండియన్ యూనియన్ కలిపిన దగ్గర నుంచి కాకుండా దానికి ముందు నుంచి వాట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు బి లెర్న్. క్లియర్లీ మెన్షన్ ద సిలబస్లో దాన్ని మెన్షన్ చేయటం అన్నది జరిగింది. ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించవలసినటువంటిది 1948 అంటంతో విమోచన దినోత్సవం దగ్గర నుంచి చదవడం కాదు, నైజాం ప్రభుత్వం నుంచి స్వేచ్ఛ వచ్చిన చదవడం కాదు, దానికంటే ముందు నుంచే చదవాలి. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ టు బి. అండ్ యాజ్ ఫర్ దట్ వాట్ ద సిలబస్ అనుకున్నప్పుడు on 17 September 1948 to 2nd June 2014 totally 66 years history is there regarding the TMH Telangana movement history. The total subject, the syllabus was divided into 3 parts, 3 sections. For example, first section, section 1, the section 1 from 1948 to 1970. First section 1948 to 1970. See here around 22 years history. So around 22 years history, 1948 to 1970. The name of the section, the name antamante the idea of Telangana. The topic name is, the section name is, the first section name, the idea of Telangana. Idea of Telangana. So Telangana Vadamu. What is the first one, sir? Telangana Vadamu. Then you come to 1971 to 1990. Is it second section? This is the period of, what is the name of the sections 2? That means mobilization period. In Telugu, Sameekarana Dasha. So mobilization period. Then come to section 3, 1991 to 2014. 1991 to 2014. Is it the towards the formation of Telangana state. Towards the formation of Telangana. See sir,
The totally 3 sections are there. The first section is from 1948 to 1970. That name of the particular section 1, the idea of Telangana, Telangana Vadamu. Then come to section 2, right beginning from 1971 to 1990, which means the name of it, mobilization period, Samikarana Dasya. Then come to section 3, 1991 to 2014. 1991 to 2014, towards the formation of Telangana. Towards the formation of Telangana. Roughly here 22 years history is there, and here around 19 years history is there, and here around the 15 or 16 years history is there. The totally 66 years history we have to be learn. See, but now you have to be, see once, what are those topics or the units are there in the section 1. So I have to introduce one by one. See, in the first section which means from where to where, sir? So section 1, 1948 to 1970. The name of this, idea of Telangana. Idea of Telangana. So this is the topic. But in this section 1, what are the units? The first one, 19, it means before 1952. So before 1952, this is the first unit. Before 1948. Before 1948. The first unit is before 1948. Second one is 1948 to 1952. 1948 to 1952. Third one is 1952 to 1956. 1952 to 1956. The fourth one is 1956 to 1968. And the next one, 1968. So 1968, it means 1968 to 1970, which means here the total, the movement is there. See, first unit, before 1948. See here, before 1940, ఇక్కడ మనం దీన్ని బిఫోర్ 1948 అనేదాన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ రెండింటిని కలిపి బిఫోర్ 1952 అని మాట్లాడతాం. అంటే బిఫోర్ 1952 అని మాట్లాడితే, సో వెన్ ద ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ వాజ్ అకోర్డ్ ఇన్ ద ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, నాట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఈవెన్ దో త్రూ అవుట్ ఇండియా. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికలు, ఓకే అండి, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి 1952, విచ్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా. సి బిఫోర్ 1952 అని మాట్లాడితే, ఈ బిఫోర్ 1952 అన్నది when we free from the Nizam, after means state was that means Hyderabad Samsthan was free from the Nizam. Later, especially here under leadership of the General J.N. Chowdhury, under J.N. Chowdhury the military rule is there, even though under M.K. Vellodi the CM rule also is there.
So up to there we have to be learn. So then you come to 1952. ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటిని కలిపి బిఫోర్ 1952 అని చదవచ్చు. బట్ బిఫోర్ 1948 అంటే బిఫోర్ 1952 అంటే we have to learn from the historical background onwards. So from there to 1952 అంటే historical background, what is the history of Telangana, how the Telangana, how the name Telangana, the word Telangana, and then what is the importance, what is geographical and what is the physical and what is the political and what is the economical, what is socio conditions, all those we have to be learn. So and this is totally comes under one chapter. So before 1952, okay nandi, before 1952 ante here we have to learn before 1948 and then after 1948 under J.N. Chowdhury rule, under M.K. Vellodi rule. So Vellodi rule is nothing but the civil rule and Chowdhury is nothing but military rule. So we have to be learn what is the role of the J.N. Chowdhury and M.K. Vellodi. These are all topics before 1952. అంటే హియర్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది 1948 బిఫోర్ అన్నప్పుడు రైట్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. సో 1948 to 1952 ఈ పీరియడ్లో we have to be how the Hyderabad సంస్థానం ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద విమోచనం ఫ్రమ్ ద Nizam, later the Operation Polo under leadership of General Chowdhury, later under leadership of General Chowdhury the military rule, later under leadership of M.K. Vellodi civil rule. All we have to learn here. This totally entire one unit only. See, in that particular in that one unit we have to be two separates. One is before 1948, one more is before 1952. So before 1952, which means from 1948 to 1952, what happened in that particular 4 years? Here remember under J.N. Chowdhury military rule, under M.K. Vellodi civil rule. Then come to second unit from 1950 to 1956. 1950 to 1956, which means when Hyderabad state was formed under leadership of the first elected government in the Hyderabad is nothing but Burgula Ramakrishna Rao government. So Burgula Ramakrishna Rao government, and what about his cabinet? Sometimes he are asking what are the portfolios of the Burgula Ramakrishna Rao. Simply Group A, Group B. So Revenue Minister, Education Minister, and Health Minister, and Home Affairs, and means Finance. Here one Group A, the person's names will give, and simply here they are asking match the following. So here you have to be learn something regarding the Burgula Ramakrishna Rao government and what about his cabinet. Okay na? So this is the first elected government in Hyderabad state. Okay, and after M.K. Vellodi government. So M.K. Vellodi means under him the civil rule is there. So 1950 January 26th, when the Hyderabad Samsthana was merged in the Indian Union. Okay na? So from there onwards the civil rule was started in Telangana under leadership of the M.K. Vellodi.
So MK Velludi is just like a CM, so Mukhyamantri, and the seventh Nizam, Mir Usman Ali Khan as the Raj Pramukh. See, here we have to learn from 1952 to 1956 means Burgla Ramakrishna Rao government, and after what happened, ఆయన ప్రభుత్వంలో ఏం జరిగింది అంటే 1952-56 మధ్యలో ద ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ బూర్గ రామకృష్ణారావుతో పాటుగా, బట్ ఆ సమయంలో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్ అనుకున్నప్పుడు, సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ విశాలాంధ్ర మూమెంట్ అండ్ ఈవెన్ దో సపరేట్ తెలంగాణ మూమెంట్స్ ఆల్సో వాజ్ అకౌర్డ్ దేర్. సో ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని 1952-56 మధ్యలో ఏం జరిగిందన్న విషయాలని, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ 1st November 1956. ఈ మధ్య కాలం మొత్తం కూడా మనం యూనిట్ 2 కింద నేర్చుకోవాలి. అంటే మనం యూనిట్ 1 అంటే బిఫోర్ 1952. ఈ బిఫోర్ 1952 రెండు భాగాలు, బిఫోర్ 1948 and 1948 to 1952. Why I was mentioned particularly here 1948 to 1952 means so many Andhra people came to Hyderabad and they captured so many employment in Telangana area or Hyderabad state, especially in the police department. So especially when the majority of Andhra people came to the Telangana as employees, they appointed as the employees in the Telangana or Hyderabad state, especially in between the 1948 to 1952, in between these two. That's why here I was separated, but this totally considered as the one unit only. See, under section 1 from 1948 to 1970, the first unit before 1952 only. But before 1952, we have to be divided two. One is before 1948. So before 1948, which means what is the historical background of Telangana? What are the political conditions? What are the physical? And what is the economical conditions? What is the socio and cultural? What is the, all those you have to learn in a separate chapter also is there. The chapter name is the historical background, and later we will discuss in detail regarding the particular topic. See, so the first unit is before 1952. Then come to, so is it clearly mentioned in the syllabus? So before 1952 means before 1948, what is the historical background? 1948 to 1952, in between what happened? Then come to second one. 1952 to 1956. What happened 1952, 1956 in between means the elected government under leadership of the Burgla Ramakrishna Rao, and just on the same time in the coastal area Hyderabad means Telangana, Andhra state was formed. After the formation of Andhra, in Telangana and Andhra area, one movement was there, that is the Vishalandhra movement. What is the role of Vishalandhra? On the same time, Jai Telangana movement also is there. So here we have discussed what is the circumstances regarding the Jai Telangana and Vishalandhra movement. So after what situation means circumstance helpful for the formation of Andhra Pradesh state based on the gentleman agreement. So here what is the Burgla Ramakrishna Rao government, what is Vishalandhra movement, and what is the Jai Telangana, okay, now what is the gentleman agreement, and these are the important topics
in between 1952 to 1956. And especially two important points are there. What is Vishalandhra and Jai Telangana. But sometimes here asking what is the Burgula Ramakrishna Rao cabinet. Burgula Ramakrishna Rao Mantri Vargamlo and the Burgula Ramakrishna Rao Council of Ministers lo, who is the Revenue Minister and who is the Home Affairs, who is the Health and Education Ministers. So like they are asking, okay na. So that's why we have to blend regarding the Burgula Ramakrishna Rao government also. Then come to third topic, 1956 to 1968. After formation of Andhra Pradesh, 1968, just to Telangana Udyamam is. So Telangana Udyam ప్రారంభమైంది 1969 జనవరిలో. So what are the reasons regarding ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభం అవడానికి what are the reasons? So 1956-1968 మధ్య what happened? ఒక్కసారి ఉద్యమం అంది జనవరి 1969 స్టార్ట్ అవ్వదు. And before the movement was started, what happened? What are the reasons are helpful to break out the Telangana movement? So here we have to learn regarding almost all. Then come to fourth and fifth units, 1969. That is the movement. So Telangana movement. Here fourth unit and fifth unit both regarding that only. ఈ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని గురించి here we have to learn. సో 1969 జనవరిలో తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ అవడానికి 1969 కంటే ముందు వాట్ ఈస్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. సో ఆంధ్ర ప్రాంతం వారు తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు పొందటం, ఎక్స్పెషల్లీ and they violate the mulki norms, even though they can violate it regarding the gentleman agreement. And especially in the 1961 the formation of the Kottagudem thermal power station, what happened there? Okay na. So all those you have to learn. These are all the reasons, especially for the outbreak of 1969 Telangana movement. The major reason is Kottagudem thermal power station only. What happened in that particular KTPS, that is the main reason. We will discuss regarding that one, what happened there. Okay nandi. So ikkada fourth and fifth units regarding the 1969 Telangana movement only. See, totally first, second, third, fourth and fifth, totally under first section we have the 5 units. Before 1952 1 unit. Here the two sub units are there before 1948 and 1948-1952 in between. Then come to second unit 1952 to 1956. And third unit from 1956 to the 1968. The fourth and fifth units 1969 regarding the Telangana movement. See, under section 1 total we have how many sub units are? Totally 5 sub units are there. Okay, then you come to second section. Then you come to the second section, section 2. Section 2 means from 1971 to 1990. The name of second section, mobilization period. Mobilization period, Samikarana Dasya.
From 1971 to 1990. Mobilization period from 1971 to 1990. But under this section, ee section krinda, what are the sub-units? Now we will discuss regarding, as per our syllabus, the first unit, employment process. So, employment process, niyamaka prakriya. The first one is employment process, niyamaka prakriya. Then come to second unit. Naxalism. The second one is Naxalism. Then come to third unit. NTR. What is the influence of NTR administration? NTR Palana Prabhavam. So, what influence అంటే ఆయన ప్రభావం ఏంటిది ఈ ఉద్యమం రావడానికి సంబంధించి, అంటే ఆయన టైంలో వాట్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్. ఓకేనండి. అండ్ హియర్ ఎక్స్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ 1980, 1980 తరువాత త్రూఅవుట్ ఇండియాలో, ఎక్స్పెషల్లీ రీజనల్గా స్టేట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి రీజనల్ పార్టీస్ రోల్, స్టేట్ లెవెల్లో రీజనల్ పార్టీస్ రోల్ అన్నది పెరుగుతూ ఉంది. సో మెనీ రీజనల్ పార్టీస్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అండ్ దే ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అట్ స్టేట్ లెవెల్. ఓకేనా. సో నేషనల్ పార్టీస్ యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గుతూ, ఆ మేరకు జాతీయ పార్టీల ప్రాధాన్యత తగ్గుతూ, ఆ మేరకు ప్రాంతీయ పార్టీల హవా అన్నది స్టార్ట్ అయ్యింది. So many regional parties form the government at different states, especially in our Andhra Pradesh. So non-Congress government under leadership of the N.T. Ramarao lead. So what happened during his time? So ఆయన పరిపాలన ప్రభావం ఏంటిది ఈ మూమెంట్ పై? What is the influence of N.T. Ramarao administration on the Telangana movement? Okay, nandi. So we will learn regarding the NTR influence. Then come to fourth unit, Chandrababu Naidu. Chandrababu Naidu as a CM ga, ఆయన పరిపాలన కాలంలో వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన ప్రభావం అంటాడు. What is the influence of the Chandrababu government? Especially liberalization. So just like reforms was started under Naidu government in Andhra Pradesh, and he completely that means he was completely focused on the liberalizations, especially IT like that. At the same time, వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత అన్నది తగ్గిపోవటం. సో ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో జరిగాయి. సో ఎనీహౌ ద చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన ప్రభావం ఏంటిది తెలంగాణ ప్రాంతంపై, అండ్ ఎన్టీ రామారావు పరిపాలన ప్రభావం ఏంటిది తెలంగాణ ప్రాంతంపై. సో ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్. ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్స్. Then you come to fifth units. The fifth unit is identity of Telangana. Identity of Telangana. తెలంగాణ అస్తిత్వవాదము ఆర్ తెలంగాణ అస్తిత్వము అని మాట్లాడతాం. తెలంగాణ అస్తిత్వము. Identity of Telangana. See, under section 2, 5 sub-units are there.
first unit is employment process. Actually employment process అన్నది సెక్షన్ 1లో మనం 1952 to 1956 మధ్య నుంచి కూడా తీసుకొస్తాం. సో యాక్చువల్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత నుంచి ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధమైనటువంటి చర్యలను తీసుకుంది అన్నది మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ హియర్, ద ముల్కీ నిబంధనలు, వాట్ ఆర్ ద నామ్స్ ఆఫ్ ముల్కీ. ఈ ముల్కీకి సంబంధించి ద ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు, దాని లేటర్ సుప్రీంకోర్టు యొక్క జడ్జిమెంట్స్. సో ఈ ఆల్ దోస్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు బి లర్న్ అండర్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద నక్సలిజం. సో నక్సలిజం హౌ ద నక్సలిజం ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ నక్సలిజం, ఈ ఆల్ దోస్ మనం ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్ కింద మాట్లాడతాం. And the third one is NTR, the fourth one is Chandrababu Naidu rule, the fifth one is identity of Telangana. So here we have to be started to secure our identity మన అస్తిత్వం కోసం పోరాడం. So the identity of Telangana is the fifth unit. See, section 1 5 units are there, section 2 5 units are there. Then you come to section 3. Then you come to the section 3. Section 3 from 1991 to 2014. Section 3 1991 to 2014. ఇక్కడ 2014 June 2nd June 2014 the formation of new state, that is Telangana తోనే మన టాపిక్ అయిపోదండి. ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద న్యూ స్టేట్, దట్ ఈస్ ద చంద్రశేఖరరావు గవర్నమెంట్ గురించి కూడా మనం కొంత మాట్లాడాలి. సో ద చంద్రశేఖరరావు గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి వాట్ అబౌట్ ఈజ్ క్యాబినెట్ కొలీగ్స్, సో ఎవరెవరు ఏ పోర్ట్ఫోలియోని తీసుకున్నారు అన్నది కూడా మనకు అవసరమే. ఎనీహౌ 2014 సపరేట్ స్టేట్ వాజ్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ తెలంగాణ, ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ దట్ న్యూ స్టేట్. ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ ద చంద్రశేఖర్ రావు గవర్నమెంట్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ టోటల్లీ అండర్ సెక్షన్ 3. బట్ అండర్ సెక్షన్ 3 the first unit is under section 2. what is the last unit, sir? Fifth unit, that is identity of Telangana. The topic will continue even in the third section. The topic will continue in the even though the third section, that is the first unit. Here also identity of Telangana. So Telangana అస్తిత్వము. Then come to second unit 2001 to 2009. 2001 to 2009. What is the 2009? What happened in between the 2001 to 2009? The formation of Telangana Rashtra Samiti, TRS. From the formation of TRS to 2009. So the 2009 what happened? That means the free zone regarding the Hyderabad, especially in police recruitment. Okay, the total up to 2000 what happened from 2001 to 2009 మధ్య కాలంలో the formation of ఉద్యమ పార్టీ, the movement party, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. So they were means he worked previously as the deputy speaker of Chandrababu Naidu government also. Okay na. So later he was formed separate the party TRS.
and they were participated in that elections also. Okay, na, and they were secured few seats as a MLAs or even as a MPs also. Okay, na, later they were resigned. Okay, na, see all those we will discuss 2001 in between 2001 to 2009. So when the Chandrasekhar Rao started the Nirahara Diksha, so okay na, and up to there we have discussed the under second unit to in between 2001 to 2009. The topic will continue later also. See sir, 2009 to 2014, is it continuity of this unit also? Is it second unit? Is it fifth unit? Okay, now this continuity is there in the fifth unit, but the third unit and fourth units are there. The third unit, what is the role of different type of political party? That means all political parties. So Akhila Paksha, Rajakiya Partiyulu, so political parties, and they formed as a political JAC, Joint Action Committee, and even though under leadership of the Professor Kodandaram. So what is the role of the all political parties including the JAC? Then come to the fourth one. What is the role of the intellectuals? Which means Medhavulu. So like the journalist, even though the Sahityaveta, that means the writers, even though advocates. So what is the role of the particular intellectual people in the Telangana movement? Okay, na. So what is the role of the Medhavi, the intellect? What is the role of the intellectuals? Here as we discuss under fourth unit and the third section. Okay, and see first section, first unit and the third section, identity of Telangana, 2001-2009 is the second one. The continuity, fifth unit, in between 2009 to 2014. Then what is the role of political parties? So all political parties role here. Then the fourth, what is the role of the intellectuals? What is the role of the intellectuals? See, totally on 17 September 1948 to 2nd June 2014, around 66 years Telangana movement history. E history lo we have the three sections. First section 1948 to 1970. Second section is 1971 to 1990. Third section is 1991 to 2014. In that first section, 5 units are there. Second section, 5 units are there. Third section, 5 units are there. Totally, we have the 15 units are there. Okay, Nene? So totally how many units are there in the Telangana movement, sir? Totally 15 units are there and 3 sections. The section 1, idea of Telangana, under idea of Telangana 5 sub-units. The second section, mobilization period, under these 5 sub-units are there. The third section, that means formation of Telangana, Telangana Avirbhava Dasya, under these 5 units are there. Totally 15 units are there. See, as per our examination point of view, each and every topic is important, but in which is very very important as per that means in the previous exam lo ఏ areas లో ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయి, రిపీటెడ్ అవుతున్నాయి, అలాంటి వాటిని బేస్ చేసుకొని we have to pay attention on the particular units. But not only here 15 units are, each and every units
Under each and every unit, some sub-chapters also are there. For example, you take the first one, under first section, first unit, before 1952. That means, before 1952, for example, the first chapter is the historical background only. Under historical background, a lengthy information regarding the Telangana. See, each and every unit, again the sub-chapters also are there. So, each and everything we have to learn as we have to discuss as per our examination point of view. So, this is the syllabus given by the Telangana State Public Service Commission.